So, wo sind... Oh, lecken. Ach stimmt, geht es ja noch weiter. Those XF411s? And an old Yakita 37? You think they'd let me at the power plant? Was für eine Hitze hier. Das ist doch eine Hitze, wa? Oh. Thought there'd be more machinery. Must be housed on a sublevel. I could spend all day in here and not have looked at half the best stuff. It's all pretty worn, though. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Good for you. Hope you scared some sense into those bureaucrats giving you trouble. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Genau, aber warte, die wolltest doch mit Junlei reden. Mhm. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Du musst doch nicht so formell sein, Pavati anstupsen, fortfahren. Na komm. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if, well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Da habt ihr durch freinehmen, wo ihr eure Aufzeichnung persönlich vorstellen wollt, Pavati. Wow, great! I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Okay, mach Pavati. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Ist ein bisschen warm hier. Was ist los? Komm anzuschauen. Du hast nicht sonderlich viel Vertrauen zum Vorstand. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. Natürlich, die Vorstand. Gibt es denn keinen Spielraum für Kompromisse? Der Vorstand will doch sicher sein, doch sicher nicht, dass die Grundbürger verglüht. Ja? Puh, ja. None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day.
According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Ja, den Buchten befinden. Mhm. Okay. Hold on. There's something you should know before you go charging off. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Oh, endlich mal ein bisschen Action. Nice. Hast du schon mal jemand losgeschickt, Metalle dort zu holen? I have. One of my engineers, plus a small Ja, security. nie da gekommen. They didn't come back. I can't afford to lose any Mardits on this job. No offense, but a freelancer like you is more dispensable. Mehr entbehrlich. Eine verkehrte Geste mit den Händen machen, natürlich nicht. Schon okay, ja. Nice and pragmatic. Thanks for understanding. Ich will heute die Teile einkosten. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next one. Und noch mehr Punkte auf... ich kann jetzt... separat auswählen, okay. Tödlicher Fokus, kritische Treffer mit Langwaffen ignorieren, 100% Rüstung. 1, 2, 3, 4, 5 auf Lügen, Tarnung, Schleichen, Hacken, Tech. Medizin bräuchte ich auch mal wieder. Die Begleiter können dir nur eine Menge übers Töten beibringen, ja klar. Oh, minus 20% Händlerpreise. Schau mal, bin allein unterwegs? Okay, da bin ich ja selten allein unterwegs eigentlich, wenn da mal Leute mir hinterherlaufen. Ich glaube, EP könnte aber gut weiterhelfen. So, Pavati, du hast auch ein paar Punkte zu vergeben. Nahkampfchance. Was auf dem Schlachtfeld zu finden. Okay. Rüstungswert, Fernkampfschaden. Das ist zwar auch gut. Ach nee, ich lass mal dieser mal vernünftig kämpfen. Das ist aber auch genau dasselbe. Dialog-Kampf, das Kampfeffekt, aber erhöht die Dauer der Dialog-Kampfeffekte, wenn Max in der Gruppe ist. Ja, bei dem manchmal Rüstungswert. Alter, das ist heiß, ja. So, Tagebuch. Kritische Lösung, wahres Glück. Das ist ein warmes Schiff. Okay. Da war's ja. Captain McReed. Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Yum, yum. Time to feed the flames. It's nothing personal. Promise. Is this what Yeah. carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated.
speaking for myself, Captain, I am not of a mind to be murdered by a psychopath who plays with fire. Came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for one captain. Überzeugend, einschüchtern, angreifen. Natürlich, Du überlebst mich nur, wenn du kooperierst. Woo, look at the courage on this one. Lay it on me, boss. Give me a taste of that fiery primal spirit. Mut an. Zeig, was du drauf hast, Boss. Zeig mir dein feuriges, wildes Temperament. Ich bin hier, um Teile zu holen. Junle hat mich geschickt. Ich bin nur auf der Durchreise. Kann ich gehen? Ich weiß nicht, dich nur ablenken muss, nicht persönlich. That's right, sir. Just the parts. We'll be in and out in a jiff. You won't even know we were here. Tennyson just keeps feeding the furnace, don't she? We're still playing with her last sacrifice out back, with the crew. Kann ich mir das die Teile nehmen? Was tust du hier in armen Ingenieuren an? We were just sitting in a circle, sucking down exhaust fumes and toasting to the memory of our brain cells. Making this broken angel fly again. You don't just ask a king for a favor when you're standing in his court. You bring tribute, sacrifices, prophecy, shit like that. Also so langsam tendiere ich eher wirklich dahin. Aber aus den Teilen treten tödliche Dämpfe aus. Ich komme einfach wieder, wenn du tot bist. Under its skin, this ship is all poison and darkness. Lead bones, asbestos muscle. Maybe you're right. You've got the run of the kingdom. Up those stairs you'll find the parts. My crew won't get in your way. Nice. Lay it on me, boss. I'm good for it. Wie bist du hier gelandet? Na komm. Ja, Ship was got dann? impounded. The crew and I racked up a debt while we were grounded, and my baby got sold to Sublight. Scrapped for parts. That's bureaucracy for you. Piracy with a smile. Das stimmt. Mir ist ähnlich gegangen, ja. Am I your dark reflection? Shit, must be getting old. Stay here too long, and the Groundbreaker drains you like a fuel tank. You can come and go in my little kingdom. Schade, ich dachte, ich könnte denn meine Crew aufnehmen. Wäre echt nice. Yes, you caught me rooming. What's occupied? So, hast du was zu sagen? That Chief Junlei sure seems well, huh? Well, I didn't expect her to be so tall. And did you see the size of her arms? Gosh, did she ever. Did you see how everybody on Groundbreaker listens to Junlei? She's just, here's how to fix it. And they trust her. It's just... she's calm and knows what to do. I wish I was half so confident. Smells kind of like old Bess's outfit. Was ist das denn? Okay. So, kann ich ein bisschen looten? Oh ja, ich kann looten. Okay, das steht als Clown. Was ist das denn, ey? Hilfe. Nope. Your ass is a priceless canvas now that it's home to an original McRed. I guess I'm honored. Scheiße, soll ich die angreifen einfach? Ich will die ganze Loot hier gebrauchen. Eine Axt.
that automech patch? McGred wants it up and running. I'm trying to think of Oh, a name before I wake it up. Don't give it a Stadt-Roboter-Einheit. thinking. It hasn't got a heart. It's not like us. Ach du Scheiße, hier sieht's echt beschissen aus. Private Larry Dixon. You're the first person I've seen who talked their way past McRed. That may not sound like much, but take my word for it. Wow. Was hat dich in die hinteren Buchten verschlagen? Mhm. I'll get back to my post. See you topside, stranger. Be seeing you, Okay. stranger. Ähm, Live free, die free. Nothing else matters. Groundbreaker may be a leaky piece of shit. She's our leaky piece of shit. It's so cozy. was ist denn hier alles? Ohrringe. So, hat keiner gesehen. Das ist oben. Greg gave me a taste Ich of habe irgendwo hier einen Leiter gesehen, oder? Genau, da ist ein Leiter. That shit will end up as crazy as he is. It takes crazy to live in this universe. Nee, Treppe hoch, meinte sie. Meinte er doch. Can't spell Groundbreaker without broken. Oh, wait. Kühlkörperteil aufhängen. Lay's gonna be pleased as pie when we show her these. Mhm, okay. Bullshit. Ach, okay. Bullshit. Schön, dann wieder zurück zu Junlei. This is Halcyon News. You've returned, and in one piece. Color me impressed. Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight Mantipillar infestation. Wir haben da unten ein kleines Problem mit Mantilarven. Ich hab dir doch schon die Teile gebracht. Soll ich jetzt irgendwas Wartungsschacht unter definiere Clan? Ja. More than a few. Less than a hive. Nothing you can't handle. We were salvaging parts from a ship. Turned out there were eggs inside. They got into the radiators, and here we are. Mit denen werde ich schon fertig. Ja, komm. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you. So, Fahrstuhlschacht. Ah, das ist eine Werkbank. Da irgendwas, ein paar Larven töten. Alter, die ganze Sache würde ich gerne mitnehmen. Gepanzerte Gesichtsmaske. You came to report the Admiral leak on 6. We know. Slap some engine tape on it. We'll be there when we can. So, es geht los.
back to the machinery shaft area. Keep clear of the radiators. Haha. Haha. Daneben. Moment mal, wieso benutze ich ständig die neue Waffe? Weg damit, weg damit. Wie kann ich das nicht wegmachen? Was ist denn das? Geht doch. Mantel haben. Hä? Okay. Packt die da jetzt irgendwo rum? Die Larve? Nice. Ach, hier oben ist sie. Shouldn't have stood in our way. Haha. Es ist so heiß, dass ich schon brenne. Good news? Song tells me the security mechanicals ended up and killed a bunch of mantis. Bad news. Diagnostic says their circuit boards are fused from the heat, so they're not too picky about who they kill next. Sneak fast if you can. Shoot back if you need to. I can always fix them later. Kein Ding. Unexpected performing. Here they come. Was? We were destined to prevail. Wie ist der jetzt hin oben gekommen? Wieso habe ich jetzt das Sturmgewehr? Go, go! That's the terminal. I have the parts in position on my side. Go ahead and cycle the droplet pump. And if you don't know what that means, just look for a command that says cycle droplet pumps. Done. The temperatures are dropping. Stop by once you found your way out of there. Groundbreaker owes you thanks. Oh Mann. Genau. Oh! No, we are finished. Julie, willkommen. Gute Nachrichten. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders.
I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a problem issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Ah, 3000 Bits. Wie ist es so, dass man Kommando über dieses Schiff zu haben? Na, das ist eine gute Frage. I don't. The board is after two things, bits and power, and they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. Da bist du wohl kein großer Fan von Udom Bedford. I like to think of myself as a nice person, but if that gaudy embassy of his was on fire, I might hold my breath a moment before activating the sprinkler system. The board wants control over Groundbreaker, and leeches like Udom Bedford will do anything to please their corporate masters. Gut, wie schaffst du es, den Vorstand auf Abstand zu halten? I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard-ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. I'd like to see that change. Gut, dann lasse ich sie mal weiterarbeiten. Schön, dass wir ihr helfen konnten. Lebe wohl. Reds, ne? Ich will immer noch keine Reds haben. Dann gibt es noch etwas andere Aufträge auf dem Schiff. Snow Signal Roseway. Ich finde Captain Irony. Skiller. Okay, das sind Unreliable. Okay, dann gehe ich mal so Unreliable wieder. Du hast Reifen erhalten. Was? Why was I built to feel ennui? So, was ist mit Sam eigentlich? Hm? Captain, how can I be of assistance? Was weißt du über die Robotereinheit, die in der Abstellkammer verstaubt? The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it. But I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify SAM. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for SAM to properly operate. Ich habe diesen Notrufall. Kannst du ihn für mich abspielen? Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. Ich hätte Lust auf ein wenig Unterhaltung. Hast du eine Minute? Ich würde gerne mehr über die Kolonie erfahren. Na komm, zur Unterhaltung. Captain, what would you like to hear? Das fehlt mir einen Witz. Das hat man auch mal in Mass Effect vor mit Edie. Edie, erzähl mir einen Witz. How often do I make jokes about chemistry? Periodically. Oh, okay, klar. Now playing a Spacer's Choice advertisement jingle. It's not the best choice. It's Spacer's choice. Das ist nicht mein Lieblingssong. Everyone in Halcyon is contractually obligated to label this or another board-certified jingle their favorite song. Krass, stark. Ich stelle mir vor, was mein Lieblingssong ist. As you wish, Captain. I must comply with all direct orders.
Danke für das Gespräch. So, Pavati, was geht ab? Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? Kurs? Explodiert das Schiff gleich oder was ist los? So, Junlei and I have been talking some. Through messages. I got him here on my datapad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. Okay. Du würdest also sagen, es kommt vom Herzen? Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. The trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. It made my chest hurt, kinda. Okay. Klingt, als würde sie dich mögen. Diese Crew braucht dich. Du solltest dich auf deine Arbeit konzentrieren. Das ist auch wieder wahr. Also wird da wahrscheinlich sehr gekränkt sein, aber beides ist wieder richtig und falsch. Also, I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. das ist nicht die beste Person, die ich kenne. Zur Hölle mit dem. Oder warst du bloß nervös? Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Jeder Mensch ist anders, mach dir keine Gedanken darüber. No, sir, Nein? that's not Okay. it. I guess I just needed to talk. I'm feeling a touch better. Thanks for hearing me out, Captain. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? Boah, das ist ja schnell eskaliert. Du siehst ein wenig mitgenommen aus. They were close, Captain. Like, more than friends close. Sie standen sich nah, jetzt also nicht mehr. Das ist ganz schön persönlich. Für eine Nachricht. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Na klar. Eine ausgezeichnete Idee, Alkohol löst alle Probleme. Ja. Come on, Captain. This is no time to be fooling on me. I'm full serious. Next time we're on the Groundbreaker, I aim to get a drink. If I got Sollte kein Scherz sein, ich habe mich ernst gemeint. But I'd feel better if someone I trusted was there. Toll. Sollte gar kein Scherz sein. $800 zahle ich jetzt dafür. Eine Axt. Verdammte Axt. So, dann müssen wir da ein paar Sachen in die Truhe reinschmeißen. Zugriff auf zu den ersten Ergebnissen zusammenlesen. Das könnte lustig werden, ja. Allerdings warst du bei dem letzten Job eine ausreichende Reinigungs- und Wartungsrobot auf dem Schrottplatz in Emerald Vale gefunden. Es sollte kein großes Problem sein, den wieder in Betrieb zu nehmen. Mit ein paar wenigen, aber bedeutenden Modifikationen kann ich mir sogar einen
kampffähige Variante vorstellen. Okay. So, Entfernung des Werkzeugs Seifenreiniger. Okay. Lieferung des für den carbonifizierten Ersatz Säurereiniger verzögert. Ich habe von einem Typ gehört, der ein Mädel kennt, die den Händler kennt. Der weiß, wo er einen solchen mitgehen lassen kann. So ist auch die Cleo schon seit Jahren da raus. Ich hol's mir nach dem nächsten erneuten halt im Emerald Vale. Okay. Alles klar. »21. Oh. Schleichen, nachrüster schwerer Power Körperanzug. Wegen dieser Power Körperanzug verringert sich das. Inspiration, ich weiß echt, ob mir das großartig was bringt. Okay, es bringt die Begleiter machen dadurch mehr Schaden. Aber was bringt mir das? Die ist also für Nahkampf zuständig. Ich glaube, das könnte ich ihr sogar lassen. Schon, wo ist die denn überhaupt? Ellie, wo bist du? Hier ist Ellie. Es geht. This Roseway business smells. Something tells me things didn't end well for the guy who made the distress call. And whoever or whatever got him will be waiting for us. Wissen wir irgendwas darüber, wer den Notruf abgesetzt hat? What's there to know, Captain? Shady corporate town cut up in shady corporate shit. Tough luck for them, but maybe an opportunity for us. With a lot of these companies, the thrashing you take from your boss is worse than whatever a bunch of marauders will do to you. Doesn't exactly encourage calling for aid when there's a fuck-up. I'm counting on it. Anyway, we might as well take a look out there, see if we can get the jump on whoever's waiting for us. So, kann ich das nehmen? Danke sehr. Das ist Munition. Steady Hand. So, ist ihre Jacke? Something on your mind? Wenn wir wirklich zusammenarbeiten wollen, würde ich gerne mehr über dich erfahren. So getrennte Wege gehen. I'm a surgeon by training and a pirate by inclination. Not much else to know, Captain. I like long walks on the promenade and the smell of Spacer's Corona. I make a mean zero-G cocktail and I've got a meaner right hook. Zero-G Cocktail.
Hast du schon viel Erfahrung, unter anderem Captains, gesammelt? Okay. Ich hatte gehofft, etwas Persönliches über dich zu erfahren. Das ist ein Zero-G-Cocktail, ja? It's a mix of whatever you've got on hand. Usually 0G brew with some Spectrum vodka if you're lucky, purple berry shake if you're not. Erfindungsreich, gefällt mir. Das hört sich widerlich an. Nee, ehrlich schon lecker. Ein bisschen Kaffee und Wodka. Ein bisschen Beeren dazu. I'll make you one sometime. If you don't enjoy it, I'll make a few more until you do. Sure do. Some of it was even legal. Das hast also ernst gemeint mit dem Piratenleben. What gave it away? It's the hair, right? Or maybe the ammo belt? I had it custom made. Moment, du willst wie ein Pirat aussehen? Mit lockeren Ansichten, was Realität angeht. Gotta advertise your business somehow. I've done all types of work with all kinds of crews. If there's one thing you ought to know about me, it's that I won't tell you your business. Your ship, your way. Das klingt vernünftig. Ich halte mein Geschäft legal, ich hoffe, dass wir kein Problem darstellen. Solange du weißt, dass ich nie gut darin war, Regeln zu befolgen. Makes two of us, Captain. Well, my blood type is AB positive. I'm a Leo, and I despise Space Hospital. Never mind what anyone else tries to tell you. That about covers it. Woher kommst du? Wer bist du diese Arbeit? Oh, come on. That stuff's boring. Look, the thing I've learned about living in close quarters is that you've got to give people room to breathe. I'm all for making a few bits together and having fun doing it, but let's keep a little professional distance. No complaints here. Gut. So, was, Vikar, der sitzt da weiterhin. Die hat sich ja wirklich Mühe gegeben, die ganzen Sachen in den Schrank mitgenommen. Okay. Ah, da kann ich da Dart spielen? Ach, schade, ist ja so nice. Ist ja nice gewesen, wenn man den Dart spielen könnte. Was war das hier oben nochmal? Want to be a brand new you? Try out our respecification machine. Alex installed it himself. Right before he died. Was? Kompetenz, Respezialisierungsmaschine. Achso, jetzt die ganzen Fähigkeiten da wieder zurück. Stimmt. Werkbank ist auch hier. Wer hämmert denn da? Wo ist... Hä, wo sind die denn alle? Okay, meine Pavati. Wo ist sie denn jetzt hingelaufen? Oder ist sie schon vorausgegangen zum Lost Hope? Remember that you are not insured. Pavati. Ja, komm ich mit mal Ellie mit. Mal schauen, was sie so zu sagen hat.